হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সদ্যই জেইপিবিএন 2024-এর আনসার কি পাবলিশ হয়ে গেছে। তো অ্যাকর্ডিং টু আনসার কি অনেকেই দেখে নিয়েছেন, মিলিয়ে নিয়েছেন কত পেতে পারেন। তো আমি তাও একবার আপনাদের সুবিধার জন্য আনসার কি অনুযায়ী উত্তরগুলো বলে দিচ্ছি। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল দ্য ডোজ অফ অ্যান্টি ইমিউনোগ্লোবুলিন ফর এ আরএইচ নেগেটিভ মাদার আফটার দ্য বার্থ অফ দ্য বেবি। অপশান এ 50 mcg, অপশান বি 100 mcg, অপশান সি 200 mcg, অপশান ডি 300 mcg। এখানে রাইট আনসার অপশান ডি 300 mcg। Next question, umbilical cord is attached to the edge of the placenta is called. Option A filamentous insertion, option B placenta succinincuriata, option C battledore placenta, option D placenta ingrata। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি ব্যাটেলডোর প্লাসেন্টা। নেক্সট, কার্সিনোমা অফ সার্ভিক্স ইন স্টেজ 1। অপশান এ কার্সিনোমা ইজ স্ট্রিক্টলি কনফাইন্ড টু দ্য সার্ভিক্স, অপশান বি কার্সিনোমা স্প্রেড বিয়ন্ড দ্য সার্ভিক্স, অপশান সি কার্সিনোমা স্প্রেড বিয়ন্ড দ্য ইউটেরাস, অপশান ডি কার্সিনোমা স্প্রেড ইন অ্যাবডোমেন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ কার্সিনোমা ইজ স্ট্রিক্টলি কনফাইন্ড টু সার্ভিক্স। নেক্সট, ন্যারোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব ইজ দ্য অপশান এ ইন্টারস্টিশিয়াল পোর্শন, অপশান বি ইসথমাস, অপশান সি ইনফান্ডিবুলাম, অপশান ডি অ্যাম্পুলা। এখানে রাইট আনসার অপশান এ ইন্টারস্টিশিয়াল পোর্শন। নেক্সট, টাইপ অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ইন হুইচ প্লাসেন্টা কমপ্লিটলি কভার্স দ্য ইন্টারনাল অস ইজ নোন অ্যাজ। অপশান এ মার্জিনাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অপশান বি লো লাইং প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অপশান সি সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অপশান ডি পার্শিয়াল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। এখানে রাইট আনসার অপশান সি সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। নেক্সট, দ্য ইমিউনোগ্লোবুলিন দ্যাট ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার। অপশান এ আইজিএম, অপশান বি আইজিজি, অপশান সি ক্যালসিয়াম, অপশান ডি আইজিএ। এখানে রাইট আনসার অপশান বি আইজিজি। Next, the family which one sets up after marriage is termed as option A extended family, option B nuclear family, option C family of origin, option D family of procreation। এখানে right answer option D family of procreation। Next, the single most important hormone for maintenance of effective and continuous lactation। option A oxytocin, option B estrogen, option C prolactin, option D progesterone। এখানে right answer option C prolactin। Next question, in India, the most rigid system stratification is option A class, option B caste, option C a state, option D slavery। এখানে right answer option B caste। Next, social change refer to option A change in individual value, option B change in value of the society, option C change in technology, option D change in census। এখানে right answer option B change in the value of the society। Next question, the scientific study of human population is termed as option A census, option B demography, option C vital statistics, option D survey। এখানে right answer option B demography। Next, a nurse would advise the patient to avoid salt substitute and foods such as banana, tomato and orange juice for the following disorder। অপশান এ হাইপারক্যালিমিয়া, অপশান বি হাইপোক্যালিমিয়া, অপশান সি হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়া, অপশান ডি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এখানে রাইট আনসার অপশান এ হাইপারক্যালিমিয়া। নেক্সট, অ্যাবসেন্স অফ দ্য ফলোয়িং ক্লটিং ফ্যাক্টর লিডস টু হিমোফিলিয়া এ। অপশান এ ফ্যাক্টর 7, অপশান বি ফ্যাক্টর 8, অপশান সি ফ্যাক্টর 9, অপশান ডি ফ্যাক্টর 10। এখানে রাইট আনসার অপশান বি ফ্যাক্টর 8। Next question, a client weighing 76 kg is admitted in emergency department with 40% burn. Using Parkline formula, client's 24 hours IV fluid replacement should be option A 6080 ml, option B 9120 ml, option C 12160 ml, option D 15180 ml। এখানে রাইট আনসার অপশন সি 12160 ml। নেক্সট, দ্য পারপাস অফ মেনটেনিং NPO for 6 to 8 hours before surgery is option A to prevent vomiting, option B to prevent electrolyte imbalance, option C to prevent pulmonary aspiration, option D to prevent urination। এখানে রাইট আনসার অপশন সি to prevent pulmonary aspiration। নেক্সট, practices that have been repeated by a multitude of generation practice is referred to option A law, option B habit, option C custom, option D culture। এখানে right answer option D culture। Next, immediate treatment of dog bite, option A hospitalization, option B application of antiseptic, option C wash the wound with soap and water, option D suturing। এখানে right answer option C wash the wound with soap and water।
Next, which of the following is a screening test for balance? Option A, Rinne's test. Option B, Weber test. Option C, Allen test. Option D, Romberg test. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, রম্বার্গ টেস্ট। নেক্সট, সিলভার নাইট্রেট ড্রেসিং মে কজ অপশন এ ইনক্রিজড ক্রিয়েটিনিন লেভেল, অপশন বি ডিপ্লিশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম, অপশন সি ইনক্রিজড বিইউএন, অপশন ডি ইনক্রিজড পটাশিয়াম লেভেল। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, ডিপ্লিশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম। নেক্সট, সাইন অ্যান্ড সিমটম অফ ডিগক্সিন টক্সিসিটি, অপশন এ কনভালশন, অপশন বি ভার্টিগো, অপশন সি ইয়েলো ভিশন, অপশন ডি মাসেল ক্র্যাম্প। এখানে রাইট আনসার অপশন সি, ইয়েলো ভিশন। নেক্সট, ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস ইজ কজড বাই দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ, অপশন এ অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন, অপশন বি ইনসুলিন, অপশন সি গ্লুকাগন, অপশন ডি রেনিন। এখানে রাইট আনসার অপশন এ অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন। নেক্সট, অ্যাকর্ডিং টু পায়াজেট, egocentrism is the feature of which of the cognitive development? Option A, concrete operational, option B, pre-operational, option C, formal operational stage, option D, sensory motor stage। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, pre-operational stage। নেক্সট, in which of the following type fracture the bone is scattered into numerous fragment? Option A, green stick fracture, option B avulsion fracture, option C comminuted fracture, option D displaced fracture। এখানে রাইট আনসার অপশন সি, comminuted fracture। Next, another term of superego is option A self, option B ideal self, option C narcissism, option D conscience। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি, conscience। নেক্সট, স্পেসিফিক এবিলিটিস আর মেজার্ড বাই, অপশন এ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট, অপশন বি অ্যাপটিটিউড টেস্ট, অপশন সি ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, অপশন ডি অকুপেশনাল টেস্ট। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, অ্যাপটিটিউড টেস্ট। নেক্সট, অ্যানাদার টার্ম অফ রিইনফোর্সমেন্ট ইজ, অপশন এ স্টিমুলাস, অপশন বি রিওয়ার্ড, অপশন সি রেসপন্স, অপশন ডি কন্ডিশন। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, রিওয়ার্ড। নেক্সট, ইন মেটাবলিক প্রসেস ভিটামিন ডি ইজ অ্যাবসর্বড ইন, অপশন এ স্টামাক, অপশন বি স্মল intestine, option C large intestine, option D starts from the stomach and end in large intestine। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, small intestine। Next, to prevent neural tube defect in a baby, which nutrient is given as supplementation for the mother during pregnancy? Option A calcium, option B iron, option C folic acid, option D magnesium। এখানে রাইট আনসার অপশন সি, folic acid। নেক্সট, which is also known as the accessory dietary factor? Option A fat, option B vitamin, option C protein, option D hormone। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, ভিটামিন। নেক্সট, index of duration of malnutrition is, option A weight for height, option B height for age, option C weight for age, option D none। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, height for age। Next, the ability to tolerate frustration is an example of one of the function of the, option A is, option B ego, option C superego, option D unconscious। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, ইগো। Next, the ability of a class of microbes to produce disease is referred as, option A virulence, option B pathogenicity, option C কমেন সেল, অপশন ডি ইনফেকশন। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, প্যাথোজেনিসিটি। নেক্সট, কপলিক স্পট অন দ্য বাকাল মিউকোসা ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ, অপশন এ মামস, অপশন বি মিজলস, অপশন সি রুবেলা, অপশন ডি রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস। এখানে রাইট আনসার অপশন বি, মিজলস। নেক্সট, আইপিভি ইজ এ ড্যাশ ইনজেক্টেবল ভ্যাকসিন, অপশন এ কিল্ড, অপশন বি লাইভ, অপশন সি ইনঅ্যাক্টিভেটেড, অপশন ডি টক্সয়েড। এখানে রাইট আনসার অপশন এ, কিল্ড। নেক্সট, অল অপথ্যালমিয়া নিওনাটোরাম ইজ ইন নিউবর্ন ইজ কজড বাই, অপশন এ নাইজেরিয়া গনোরিয়া, অপশন বি নাইজেরিয়া মেনিনজাইটাইটিস, অপশন সি হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, অপশন ডি স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া। এখানে রাইট আনসার অপশন এ নাইজেরিয়া গনোরিয়া। নেক্সট, ড্যাশ মিডিয়েটস টাইপ 1 হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন, অপশন এ আইজিএ, অপশন বি আইজিডি, অপশন সি আইজিই, অপশন ডি আইজিজি। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, আইজিই। নেক্সট, ইন দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ দ্য প্যাথোজেনেসিস ফেজ ইজ ডিমড টু স্টার্ট আপন, অপশন এ এন্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ এজেন্ট ইন দ্য হিউম্যান হোস্ট, অপশন বি ইন্টারাকশন বিটুইন এজেন্ট হোস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, অপশন সি অ্যাপিয়ারেন্স অফ সাইন অ্যান্ড সিমটম, অপশন ডি অ্যাপিয়ারেন্স অফ কমপ্লিকেশন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ এন্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ এজেন্ট ইন দ্য হিউম্যান হোস্ট। নেক্সট, মরবিডিটি ইন এ কমিউনিটি ক্যান বি এস্টিমেটেড বাই, অপশন এ অ্যাক্টিভ সার্ভেইলেন্স, অপশন বি সেন্টিনেল সার্ভেইলেন্স, অপশান সি প্যাসিভ সার্ভেইলেন্স, অপশান ডি মনিটরিং। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ অ্যাক্টিভ সার্ভেইলেন্স। নেক্সট, দ্য রেসপন্স টু আয়রন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ইজ ইন্ডিকেটেড বাই অ্যান ইনক্রিজ ইন হিমোগ্লোবিন অ্যাট দ্য রেট অফ, অপশান এ 2 গ্রাম পার উইক, অপশান বি 1 গ্রাম পার উইক, অপশান সি 1 গ্রাম পার মান্থ, অপশান ডি 2 গ্রাম পার মান্থ। এখানে রাইট আনসার অপশান এ 1 গ্রাম পার উইক। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্কিম প্রোভাইডস ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্স, অপশান এ জননী শিশু সুরক্ষা যোজনা, অপশান বি রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য
কার্যক্রম, অপশান সি জননী সুরক্ষা যোজনা, অপশান ডি রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি জননী সুরক্ষা যোজনা। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল শুড বি ইউজড উইদিন এ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ অপশান এ 24 আওয়ার্স, অপশান বি 48 আওয়ার্স, অপশান সি 72 আওয়ার্স, অপশান ডি 96 আওয়ার্স। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি 72 আওয়ার্স। নেক্সট, ভিআইএ ইজ এ মেথড অফ স্ক্রিনিং ফর ক্যান্সার অফ অপশান এ ওরাল ক্যাভিটি, অপশান বি সার্ভিক্স, অপশান সি গ্যাস্ট্রিক, অপশান ডি প্রোস্টেট। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি সার্ভিক্স। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টার আর নোন অ্যাজ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার? অপশান এ সিএইচসি, অপশান বি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, অপশান সি সাব সেন্টার, অপশান ডি রুরাল হসপিটাল। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি সাব সেন্টার। নেক্সট, endemic disease means that a disease, option A, occurs clearly in excess of normal expectancy, option B, is constantly present in a given population group, option C, exhibits seasonal pattern, option D, is prevalent among animal। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি is constantly present in a given population group। নেক্সট, live attenuated vaccine is option A COVID-19, option B typhoid, option C IPV, option D OPV। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান ডি OPV। নেক্সট, Hansen's disease is also known as option A leprosy, option B filaria, option C yellow fever, option D plague। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ leprosy। নেক্সট, which is the most peripheral public health center where safe blood services are envisaged under IPHS? option A PHC, option B CHC, option C sub district hospital, option D district hospital। এখানে রাইট আনসার অপশন বি CHC। নেক্সট, a 2-year child having respiratory rate 50 beats per minute with cough and cold, at which classification of pneumonia the child belongs to? option A no pneumonia, option B pneumonia, option C severe pneumonia, option D very severe pneumonia। এখানে রাইট আনসার অপশন বি pneumonia। নেক্সট, pelvic harness brace is most commonly used for option A knee deformity, option B finger deformity, option C congenital dislocation of hip, option D spinal deformity। এখানে রাইট আনসার অপশন সি congenital dislocation of hip। next, vitamin K given to a newborn weight 900 gram is option A 0.5 mg, option B 1.5 mg, option C 1 mg, option D 2.0 mg। এখানে রাইট আনসার অপশন A 0.5 mg। the hormone responsible for milk ejection is option A oxytocin, option B estrogen, option C progesterone, option D prolactin। এখানে রাইট আনসার অপশন A oxytocin। next, patent ductus arteriosus is an abnormal communication between the option A pulmonary artery and pulmonary vein, option B pulmonary artery and aorta, option C pulmonary vein and aorta, option D pulmonary vein and coronary artery। এখানে রাইট আনসার অপশন বি pulmonary artery and aorta। next, the red colored inverted triangle at the center of the under 5 logo represent option A care illness, option B immunization, option C early diagnosis, option D family planning। এখানে রাইট আনসার অপশন ডি family planning। next, flag sign is a sign in which of the following nutritional disorder? option A marasmus, option B kwashiorkor, option C underweight, option D nutritional dwarfism। এখানে রাইট আনসার অপশন বি kwashiorkor। next, as per national immunization schedule which age OPV booster to be given? option A at 14 to 16 weeks of age, option B at 10 to 12 months of age, option C at 12 to 15 months of age, option D at 16 to 24 months of age। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি 16 to 24 months of age। next, under পোষণ অভিযান the focus is on option A health and nutrition, option B education, option C vaccine promotion, option D early treatment and referral। এখানে রাইট আনসার অপশন A health and nutrition। next, an example of non therapeutic communication technique is option A validating, option B betelling, option C reflecting, option D listening। এখানে রাইট আনসার অপশন B betelling। next question, patient believes that the nurse and doctor are talking about him, this could be best be described as option A obsession, option B delusion of preference, option C delusion of persecution, option D an idea of influence। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি delusion of preference। next, nurse can minimize agitation in a disturbed client by option A increasing stimulation, option B limiting unnecessary interaction, option C increasing appropriate sensory perception, option D ensuring constant client and staff contact। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি limiting unnecessary interaction। next, in schizophrenia the term anhedonia refers to option A an inability to enjoy food, option B an inability to express empathy, option C an inability to react to enjoyable or pleasurable event, option D an inability to react appropriately to social cues। এখানে রাইট আনসার অপশন
option C an inability to react to enjoyable or pleasurable event. Next, the 4A is schizophrenia are option A anxiety ambivalence autism affective disturbance, option B amnesia ambivalence autism affective disturbance, option C autism affective disturbance anxiety amnesia, option D autism ambivalence affective disturbance associative disturbance. এখানে right answer option D. Next, flag scale is used to assess which of the following parameter in children. Option A pain, option B dehydration, option C anxiety, option D consciousness. এখানে right answer option A pain. Next, the nurse is caring for a client who experience false sensory perception with no basis in reality. These perceptions are known as option A delusion, option B hallucination, option C loose association, option D neologism. এখানে right answer হলো option B hallucination. Next, which of the following is a major side effect of typical antipsychotic? Option A tardive dyskinesia, option B thyroid abnormality, option C weight gain, option D headache. এখানে right answer option A tardive dyskinesia. Next, benzodiazepine reduce anxiety by acting on which neurotransmitter? Option A GABA, option B serotonin, option C noradrenaline, option D dopamine. এখানে right answer option A GABA. Next, mental disorder characterized by stereotype speech is option A mannerism, option B cataplexy, option C verbigeration, option D negativism. এখানে right answer option C verbigeration. Next, seminoma testis is a option A germ cell tumor, option B vascular tumor, option C mesothelial tumor, option D epithelial tumor. এখানে right answer option A germ cell tumor. Next, cobweb formation in the CSF characteristically seen in option A tubercular meningitis, option B pyogenic meningitis, option C astrocytoma, option D meningioma. এখানে right answer option A tubercular meningitis. Next, the nurse is assigned to a client with catatonic schizophrenia. Which intervention should the nurse include in the patient in the client's plan of care? Option A giving the client an opportunity to express concern, option B maintaining safe distance from the patient, option C administering lithium carbonate as prescribed, option D providing a quiet environment where the client can be alone. এখানে right answer option A giving the client an opportunity to express concerns. Next, which drug does not cross the placental barrier? Option A diazepam, option B heparin, option C pethidine, option D dicumarol. এখানে right answer option B heparin. Next, the drug chloroquine acts on the option A blood seizures, option B merozoites, option C gametocyte, option D tissue seizures. এখানে right answer option A blood seizures. Next, the drug of choice for ventricular tachycardia is option A digoxin, option B xylocard, option C propanolol, option D pethidine. এখানে right answer হবে option B xylocard. Next, the main adverse effect of salbutamol are option A bradycardia and heart block, option B palpitation and muscle tremor, option C nausea and vomiting, option D diarrhea and hypotension. এখানে right answer option B palpitation and muscle tremor. Next, the commonest cause of fatty liver is option A starvation, option B alcoholism, option C steroid, option D carbon tetrachloride. এখানে right answer হবে option B alcoholism. Next, major mechanism of transport of drug across biological membrane is by option A passive diffusion, option B facilitated diffusion, option C active transport, option D endocytosis. এখানে right answer option A passive diffusion. Next, drug of choice for myoclonic seizure, option A vigabatrin, option B phenytoin, option C valproate, option D carbamazepine. এখানে right answer option C valproate. Next, prolonged infection with HPV-18 is linked with option A ovarian cancer, option B carcinoma of the cervix, option C endometrial cancer, option D uterine polyp. এখানে right answer option B carcinoma of the cervix. Next, the end product in the process of coagulation is option A fibrin, option B thrombin, option C thromboplastin, option D prothrombin. এখানে right answer option A fibrin. Next, renin is a hormone secreted by the option A pancreas, option B kidney, option C liver, option D ovary. এখানে right answer option B kidney. Next, all of the following hormone are secreted by anterior pituitary except option A growth hormone, option B oxytocin, option C prolactin, option D gonadotropin. এখানে right answer option B oxytocin. Next, Broca's area is located in which lobe? Option A parietal, option B frontal, option C temporal, option D occipital. এখানে right answer option B frontal. Next question, CSF is secreted by option A hypothalamus, option B pineal body, option C choroid plexus, option D medulla oblongata. এখানে right answer option C choroid plexus. Next, hematocrit value is the ratio of option A WBC to plasma, option B platelet to plasma, option C RBC to plasma, option D total blood cell to plasma.
এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি আরবিসি টু প্লাজমা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন হেল্পস ইন দ্য সিক্রেশন অফ HCl ফ্রম স্টামাক? অপশান এ গ্যাস্ট্রিন, অপশান বি সিক্রেটিন, অপশান সি পেপসিন, অপশান ডি রেনিন। এখানে রাইট আনসার অপশান এ গ্যাস্ট্রিন। নেক্সট, ডিউরিং নর্মাল ব্রিদিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ এয়ার দ্যাট মুভস ইন্টু দ্য লাং অ্যান্ড কামস আউট ইজ কল্ড? অপশান এ আইআরভি, অপশান বি রেসিডুয়াল ভলিউম, অপশান সি এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, অপশান ডি টাইডাল ভলিউম। এখানে রাইট আনসার অপশান ডি টাইডাল ভলিউম। Next question, which of the following term describe the body's ability to maintain its normal state? Option A anabolism, option B catabolism, option C tolerance, option D homeostasis. এখানে right answer option D homeostasis. Next, in tri-age yellow color indicate? Option A emergency, option B urgent, option C non-urgent, option D dead. এখানে right answer option B urgent. Next, the nurse asked the client to read the Snellen chart. Which of the nerve function is tested? Option A optic, option B olfactory, option C oculomotor, option D trochlear. এখানে right answer option A optic. Next, which of the following is a plasma volume expander? Option A normal saline, option D B hemocele, option C ringer lactate, option D dextrose normal saline. এখানে right answer হবে option B hemocele. Next, final stage of grief is? Option A bargaining, option B denial, option C acceptance, option D depression. এখানে right answer হলো option C acceptance. Next, solution with higher osmotic pressure that pulls fluid from cell is? Option A isotonic, option B hypertonic, option C hypotonic, option C hypertonic, option D oncotic. এখানে right answer option C hypertonic. Next, crackling sound bilaterally at the basis of lung is referred to as? Option A ronchi, option B wheezing, option C rail, option D pleural rub. এখানে right answer option C rail. Next, which part of the human brain is primarily responsible for regulating heart rate, blood pressure and respiration? Option A cerebrum, option B cerebellum, option C brain stem, option D hippocampus. এখানে right answer option C brain stem. Next, what information does anecdotal record contain? Option A record of some observation about a person, option B record of number of patient in the ward, option C record of death, option D making statement of judgment. এখানে right answer option A. Next, what can be assessed by Romberg test? Option A hearing ability of a person, option B visual acuity of a person, option C balance of a person, option D joint movement of a person. এখানে right answer option C balance. Next, client had positive Trousseau sign. Which electrolyte imbalance can be expected? Option A potassium, option B calcium, option C sodium, option D magnesium. এখানে right answer option B calcium. Next, Goodell sign indicate? Option A bruising dislocation of the vaginal wall, option B regular rhythmic uterine contraction, option C softening of the cervix, option D enlargement of uterus. এখানে right answer option C softening of the cervix. Next question, fundus of the pregnant uterus is palpated at 40 weeks of gestation. Option A at the level of 32 week, option B at the level of GP sternum, option C at the level of umbilicus, option D at the level of symphysis pubis. এখানে right answer option A at the level of 32 weeks. Next, which type of pregnancy sign is quickening? Option A probable, option B presumptive, option C positive, option D directional. এখানে right answer option B presumptive. Next, positive Babinski sign is? Option A abnormal for adult, option B abnormal for children, option C abnormal for all age group, option D abnormal for neonate. এখানে right answer option A abnormal for adult. এখানে আমরা JPBN 2024-এর ফাইনাল আনসার কি অনুযায়ী আনসারগুলো আলোচনা করলাম। ভিডিওটি আশা করি আপনাদের নাম্বার কাউন্টিংয়ে হেল্পফুল হবে। JPBN সংক্রান্ত আরও আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগিরই চলে আসবো। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।